మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ ఆ ఫౌండర్ ఫ్యామిలీ అయినటువంటి జీజే రెడ్డి కుమారుడి యూరి రెడ్డి ఇప్పుడు మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్కి సంబంధించినటువంటి యాజమాన్యం చైర్మన్ రామోజీ రావు అదేవిధంగా ఎండి శైలజా కిరణ్ల పైన ఆంధ్రప్రదేశ్ సిఐడికి ఫిర్యాదు చేశారు. ప్రధానంగా తనను బెదిరించి తనపైన తుపాకీ గురిపెట్టి తమ వద్ద ఉన్నటువంటి షేర్లను అక్రమంగా బదలాయించారు. దీనిపైన విచారణ జరిపి చర్యలు తీసుకోవాలని యూరి రెడ్డి ఫిర్యాదు చేశారు. ఫిర్యాదు చేసినటువంటి యూరి రెడ్డి మనతో పాటు ఉన్నారు. ఏం మాట్లాడతారు, ఏం జరిగింది, ఎందుకు ఇప్పుడు ఫిర్యాదు చేశారు అంశాన్ని తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. సార్, ఆఫ్టర్ సో మెనీ డేస్ 2017లో మిమ్మల్ని థ్రెట్ చేస్తే 2023లో ఎందుకు ఫిర్యాదు చేస్తున్నారని ఒక కామన్ క్వశ్చన్ రామోజీరావు సంబంధించినటువంటి ప్రతినిధుల దగ్గర నుండి మీకు ఇప్పుడే ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో కూడా ఎదురైంది. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? I would like to thank that after so many years tarvata oka opportunity undi press conference ki chesindi ఇది నా కోసం నంబర్ 1 హిస్టారికల్ ఫ్యాక్ట్ ఉంది. నంబర్ నా ఫాదర్ సింపుల్ పోలియో విక్టిమ్, డిజేబుల్డ్, ఆంధ్ర నుంచి చిన్న అగ్రికల్చరల్ ఫ్యామిలీ నుంచి ఉన్నాడు. నా ఫాదర్ చచ్చిపోయాడు 1985లో. ఈ 1985లో నా ఫాదర్కి వయసు 59 years ఉంది. ఈ ఫాదర్ చచ్చిపోయాడు సడన్లీ. అప్పుడు నా ఏజ్ ఉంది 24 years. నా ఫాదర్ బయటిలో ఎప్పుడు ఉంటే నా ఫాదర్కి హెల్త్ బాగాలేదు. అప్పుడు నాకు ప్రయారిటీ ఉంది నా ఫాదర్కి చూస్తానికి. అప్పుడు నేను నా ఫాదర్కి చాలా సేవ చేశాను. అది డబ్బు కంపెనీ ఇది ప్రయారిటీ లేదు. ఫాదర్ వెళ్ళిపోతే బ్యాక్ బోన్ ఫ్యామిలీకి వెళ్ళిపోయింది. ఈ ఫాదర్ వెళ్ళిపోతే తర్వాత నా దగ్గర సపోర్ట్ లేదు. నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు ఇవ్వలేదు. ఇది నా 20 years లైఫ్ ఇండియాలో వేస్ట్ ఉంది. నా దగ్గర డాక్యుమెంట్స్ లేదు, పేపర్ లేదు, ఏం లేదు. ఈ ఇండియాలో ఒక డాక్యుమెంట్ చాలా డబ్బు ఖర్చు పెట్టా, ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. ఇది ఓల్డ్ కేస్. ఏం నాకు పేపర్స్ వచ్చింది, నేను ఫైల్స్ వచ్చింది, నేను పేపర్స్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీస్కి ఇచ్చాను. ఇప్పుడు ఒక మాట చెప్తాను. నా దగ్గర బ్యాలెన్స్ షీట్ ఉంది. నేను ఇండియా వచ్చాను. నేను ఫ్రెండ్కి చెప్పాను, ఇది డబ్బు తీసుకండి. నాకు నా ఫాదర్ నవభారత్ కంపెనీకి, నాకు మార్గదర్శి కంపెనీకి బ్యాలెన్స్ షీట్స్ కావాలి. 97లో నా దగ్గర బ్యాలెన్స్ షీట్స్ ఉంది. 97 నుంచి నేను బ్యాలెన్స్ షీట్స్ కలెక్ట్ చేసలేదు, ఫ్రెండ్ చేశాడు. నాకు టైం లేదు ఇది బ్యాలెన్స్ షీట్ చూసుకుంటే. అది బ్యాలెన్స్ షీట్స్లో తర్వాత నాకు ఫ్యూ ఇయర్స్ లేటర్ నా ఫాదర్కి వెల్త్ ట్యాక్స్ స్టేట్మెంట్ వచ్చింది. చాలా సంవత్సరం బయటికి ఉంటే నా దగ్గర పేపర్స్ లేదు. ఆల్ దిస్ వాజ్ అ వెరీ టీడియస్ ఎక్సర్సైజ్. And what I would like to thank the media, whether it is Sakshi or whether it is anybody, that in such a case like mine, one person cannot fight against somebody, some monarch or somebody very big. And these are not my friends, these are my father's contemporaries. And if the company was small and in 50 years became very big, it is their hard work and their whatever they did. My case is a very small case, but it's a criminal background case. If it was a simple case and if you have sold the share, then why are you coming after 7 years? I can tell the reporter, if I was happy with the remuneration, I would have cashed the check. I would not be sitting here at 62 years age. I'm not Ramoji Rao. I'm not a millionaire. I'm not an oligarch. I don't have a media house. And when you are fighting somebody like this, my life also in danger. I wanted to say all these years, my life is more important than all the money in the world.
How do I fight anybody? I had no chance. And I got little confidence only when APCID came into the case. Otherwise, I don't know anybody, even from the media channels or anybody I don't know. I got involved into it by mistake because some media channel called me, asked me some questions years back. Doesn't mean I'm following some media channels. This is only a money matter which went wrong, and I don't want to have. I want to have my next life in peace. I don't want to spend my life wasting my precious last years of my life fighting some nonsense. Thank you. In CID's complaint, you mentioned about that one incident when the time of sitting with Ramoji Rao, they threatened. Yes. What happened that day? గన్తో మిమ్మల్ని బెదిరించారని అంటారు, నిజమా? I was in a secluded room in Ramoji's some building, in the main building in Ramoji Film City, and when I was threatened, then what do I do? And you have nobody to support you, nobody to help you, and do you think I would have got the check, the dividend check, if I did not sign the papers? So things happened wrongly, and I couldn't talk about it to anybody. I only got confidence after many years when there was another subject matter regarding to Margadarsi. When the case was maybe some case, I don't understand the case, but when I was reading from the newspaper that the case is this big, then I thought that maybe we have little chance of asking about our case. If I ask the case in a civil court, it will take 20 years, 25 years, I will be dead. And if I and my brother are foreigners, I am Indian, my brother is foreigner, he lived all his life abroad. He does not know how India works. We did not have at that time neither anybody to brief us, neither anybody to guide us. And my brother is a foreigner, I am the Indian. Then my brother said, you transfer the shares to you. And I being an Indian and this happens to me is a very very shameful incident. This incident you cannot talk to anybody. You cannot talk to anybody. Directly that by Ramoji Rao with gun? Yes. Only you and Ramoji Rao? Yes. You cannot talk about it to anybody. See, these are very confidential matters. These things should never come into public. See, he is not my relative. He is a contemporary of my father. And I am like a son to him. If he has not done it on his own free will, then don't do it. Otherwise, if some normal sale takes place, if it was a happy consideration, everybody would have deposited the check. That share transfer is illegal from the start. After that threatening incident, why did not complain anywhere or did you complain anywhere? I only wrote to ROC that the share transfer or whatever is not valid. I didn't want to write all these details. Now unfortunately the time came now when some other cases were involved, and I have nothing personal against anybody. What he is having case is not related to my case, but because my case has also attached to Margadarsi, then I thought it is better to put it here. That is about it. Thank you. Sir, when you are approaching CID verify చేసిందా, ప్రైమ్ ఆఫీస్ అంత వెరిఫై చేసిందా? When did you approach CID and when they lodged the affair? See, నేను for last few months ఇది థర్డ్ ఆర్ ఫోర్త్ టైం వచ్చాను సిఐడికి. నా దగ్గర ఈ పేపర్ కలెక్షన్ ఉంది. నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నాను.
this is very early to talk now. If other papers are necessary, for me was very difficult to get the papers. Thank you. బిఫోర్ దిస్ కంప్లైంట్ ఈ మధ్య ఆ ఇన్సిడెంట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇన్సిడెంట్ అండ్ బిఫోర్ దిస్ కంప్లైంట్ రామోజీరావుని మళ్ళీ కలిసే ప్రయత్నం ఏమైనా చేశారా? No, I never tried. I tried to meet him through some family friends and all, whether I get an appointment. The family friend said that Ramoji Rao said, you are not his father, he is not his father. And they were my father's age group people. Now they are not alive, so I don't have anybody who could have talked on my behalf. If I had somebody in Ramoji Rao in his age group, I requested, please handle this thing. I got the information that I am not my father. How can I be my father? సో మీరు మాలిఫైడ్ ఇంటెన్షన్తోనే 7 years తర్వాత కంప్లైంట్ చేశారు. మీ వెనకాల ఎవరో ఉన్నారు పొలిటిషియన్స్ అని చెప్పేసి రామోజీరావు గారి జర్నలిస్టులు మీ మీద ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. లేదు. It is just a money matter. There is nothing like that. Thank you. ఖచ్చితంగా ఆ రోజు తనను బలవంతంగా తన షేర్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు. రామోజీరావే స్వయంగా నన్ను తుపాకీతో బెదిరించారని యూరి రెడ్డి చెప్తున్నారు. 7 సంవత్సరాల తర్వాత గతంలో ఆ ఇన్సిడెంట్ తర్వాత కూడా తను 2017లో ఆర్ఓసీకి నా షేర్లు అక్రమంగా బదలాయించారని చెప్పి ఫిర్యాదు చేసినప్పుడు కూడా ఈ రోజుకి రిప్లై రాలేదు. నాకు ఆ రోజు ఇచ్చినటువంటి డివిడెండ్ చెక్ను కూడా ఈరోజు వరకు కూడా తాను వినియోగించలేదంటే ఖచ్చితంగా అక్కడ జరిగింది తప్పు అని నేను నమ్మాను. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈరోజు మార్గదర్శి అంశానికి సంబంధించి ఇతర కేసుల్ని సిఐడి దర్యాప్తు చేస్తుంది. అప్పుడు నాకు నమ్మకం కలిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు సిఐడికి వచ్చి ఫిర్యాదు చేశానని చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి. ఇతర అన్ని కేసులు ఇది చాలా స్పష్టంగా నా తండ్రి వారసత్వంగా వచ్చినటువంటి ఈ హక్కుల కోసం నేను చేస్తున్నటువంటి పోరాటం. గతంలో నన్ను బెదిరించినప్పుడు నాకు ఎవరు లేరన్న ఒక ఆ భయాందోళన నేపథ్యంలోనే ఆ ఘటన జరిగింది. ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా సిఐడి మీద ఉన్నటువంటి నమ్మకంతోనే తాను ఫిర్యాదు చేసినట్టు యూరి రెడ్డి చెప్తున్నాను. నేను శివప్రసాద్తో సతీష్, సాక్షి టీవీ, విజయవాడ.